SABC, together with the Department of Justice and Constitutional Development, bring you the final verdict. In the pursuit of justice, we are all equal before the law. These are some of the stories that have led to the final verdict. The issue of livestock theft in rural areas is a serious and ever-increasing one. As a result, it has been officially declared to be a priority crime in all of the provinces but Gauteng. When livestock is stolen, it impacts on the South African economy negatively. On a smaller scale, people who fall victim to stock theft may find that their entire livelihoods are destroyed and their lives permanently changed for the worse. The reason stock theft is such a serious offense in our law is because of the prevalence of this type of crime and also the easy way in terms of which a crime of stock theft can be committed. It's generally committed against people whose stock is actually their own investment. It's like stealing money from the banks because many people have worked very hard to buy the stock that they have. With small-scale farmers in South Africa, most of them, they don't have any other form of living except living within the agricultural means. Stealing 5 animals from a small-scale farmer, you have robbed the whole of his bank. You have cleaned his bank completely. The monetary value is, of the total loss is around about 378 million. On the night before his daughter's wedding, Joseph Sirote arranged to buy a cow, a purchase which he genuinely believed to be legitimate. Usebenzise tšhelete ya hantle o ska e fa ba ra utlwa A ke jwalo ntate, a ke jwalo. tlhokomela. The persons that buy stolen goods are actually the people that are at the center of encouraging the commissions of crime, in particular the crimes of theft. But before you can convict and sentence those people, the court needs to inquire, firstly, whether these people knew that in the first instance, the goods that the person was buying were actually stolen goods, or whether a person in the position of Mr. Sirote would be expected to have known that the cow that Kagiso was selling was stolen. Wa tseba nna le kunga jwala ka motswalle empa ne ka etsa phoso e kgolo ke batla o tseba ha ka jeno lena ke batla o nyoetse hore wena o nahana hore mang o nahana o ka tla khukuna mona o tlo utswa pholofolo tsa batho Ke mothata ba hao ngwana monna o re o etsalang khutsitseng ya hao monna ke re morako fumane engwe ya khomotsa ka lahlahile ho seng hona o tla ka emong wa shena ba hao hore wena o nkile khomo ya hlabana lenyalo la moradi ya hao o nahana ke hlanya wena ma ha ke ya re wa hlanya ihlile ke a dumela khomo yona ke rekile khomo empa o utswa a tsheke hana wena monna o na le tseba hore o na le toka hore o tobane le motho a utsutseng khomo ya hao o se ka tla ho nna mona haka monna shori ko wena monna ko wena tsebang khomo e o re ka Thabo papa a go tsamona mona wa ke le ka o thusa taba fela ka o tla mpha mathata Thabo bona
feletsa ntate mona o lo batla sethotho sane sa moshimane re rekileng ho sona kgomo ke batla o netefatsa hore kgomo eo ke nepahetseng le hore ke sona tsamaya le ntate mona ho lokile monna empa o tseba hore kgomo eo ke yaka ke ya e batla a re monna a tseba ka nnete nna ke tla boe Joan monna Bon. Ke batla o nke koloi o ye mapoleseng o tle le ona mona. Mathata a ka reng a batla o etsahala mo ha ke wa rate ho hang. Ha ke batle mathata mona. Phakisa siana. Wa tseba motho ha ke sa tseba o tla etsa jwang jwale. Ke leka o hlophisa o senya ka mo kopanya ka mo. Our law prevents people from taking the law into their own hands. It's important that we are a country that is governed by the rule of law. And the rule of law is the instrument that protects us from a cycle of continuing violence. So even if the owner of the cattle in this instance will have decided to take the law into his own hands, he will have been committing a crime and he will be punished for doing that. Coming up, we hear how tragic the outcome of stock theft can be. Because of stock theft, the whole dreams, the excitements were shattered. In terms of the Stock Theft Act, any person who is charged with the theft of stock may be found guilty of the crime of theft and of knowingly disposing of the stock with knowledge of it having been stolen. People must be very careful, especially livestock owners must be very careful. We know how they are feeling about their livestock, but the moment they receive information that somebody are going to steal the stock, they must immediately inform the police. If they find somebody busy stealing the stock, call the police, because it's very easy to get in trouble if you are not acting according to the law. In 2008, Tsepo Phahla, an agricultural graduate, was assisted by NERPO to kickstart his dream of running a farm. We formed a cooperative with a group of 5 young agricultural graduates. NERPO assisted us with the production, where they donated or given us 111 head of cattle. So our goal was to farm and make money out of that. It's after 8 months when the tragedy struck, where 51 head of cattle were stolen. And it was so painful. After the animal were stolen, we decided that we must just sell everything. Because of stock theft, the whole dreams, the excitements were shattered. The future of young people were totally destroyed within one night. Had Tsepo and his friends taken steps to safeguard their livestock, they may have avoided such a tragic consequence. If you own livestock, make sure that you mark your livestock. Count your livestock regularly. Keep a register of your livestock. Report all cases of stock theft immediately. If you fall victim of stock theft, contact your local police station or stock theft unit. At Kagiso's first court appearance, he had to choose whether to plead guilty or not. Mohlomphehi, lekgotla le tla mamela nyewe number 24510. Nyewe e kgahlanong le Kagiso Moeti. Moqosuwa o qoswa ka boshodu ba diphoofolo. Ya ntwela ke leshodu man. Motle wena mfuthe. Monghadi Moeti, na wa utlwisisa qoso o qoswang ka yona? Boella hodimo Monghadi Moeti. Ya Mohlomphehi. O reng ka qoso e? Ke molato. Miss Napo? Mohlomphehi, ke emetse moqosuwa nyeweng ena ho latela ditaelo tsa hae. Ha lekgotla le ntumella ke tla bula statement hore se hatiswe. Nna Kagiso Moeti, ke tiisa hore ke nna moqosuwa nyeweng ena. Ke tseba le ho utlwisisa qoso eo ke qosuweng ka yona, mme ke ipolela ke le molato.
Ke a dumela hore ka la 28 February 2010 ke ile ka inkela ka bo mokgomo ya Samuele Mofokeng mane pela Escort mme ka e rekisetsa Joseph Sirote ka 2800. Ke a dumela hore ka nako eo ke ne ke tseba hore ke etsa phoso mme nka hlwa ka molao. Ke ile ka reka diaparo le dijo ka tjhelete eo. Ho ipolela ha moqosi wa hore o molato ho amohetswe mme moqosi wa fumana le molato ho latela qoso ya hae. Kahlolo ke tla e diha ka mora beke ho tloha ka jeno. Ho ya ka moo lekgotla le laelang ka teng. Ho ya ka moo lekgotla le laelang ka teng. All rise. In this case, when Kagiso pleaded guilty, the courts normally take the plea of guilt as a sign of remorse, basically that a person regrets the fact that he committed that particular offense. And in dealing with the issue of mercy towards an accused, the court takes that into account in favor of the accused. Because there's quite a lot of resources that the court is using for people to come to court and be putting some spurious defenses that are untenable at the end of the day. So when a person takes that into account and help the court not to waste any further time, that's indeed taken into account. Mohlompe, moqosi wa o ipone a le molato wa o utswa le o rekisa kgomo ya monghadi Samuele Mofokeng. Mohlompe, ho hlakile hore tlolo ya molao eo moqosi wa e dumetseng mme a bileng a fumaneng a le molato ka yona ke ya bohlokwa haholo. Ke boikarabelo ba lekgotla le ho dia kahlolo e dumelanang le maikutlo a setjhaba a ho nyonya le ho hloya tlolo ya molao e etsaetseng mona. Metseng e mengata ya batho ba batsho batho ba iphedisa ka ho rua diphoofolo le ho lema. Setjhaba se haholoholo se angwe ke boshodu ba diphoofolo. Ha motho a utswetsa motho mong kgomo ho tshwana la motswetsa tjhelete a e sebeditseng ka thata ntse ho tshwana la mo hlotha matla ya ho hlokomela ba lelapa la hae. Ka letsatsi la ho qetela la nyewe ne ho na le nyewe tse tharo tsa boshodu ba diphoofolo. Ha le kgotla le dia kahlolo le shebile ntlha ya tlhabollo ya motshwaruwa kapa kahlolo e phethelang ka ntle. Ha re sheba ntlha ya ho eketseha ha boshodu ba diphoofolo, setjhaba se ka ikutlwa se sa fumana toka hobane moqosi wa o tla ba thotse kahlolo ya ka ntle. Ha ho le jwalo ho ka etsahala hore setjhaba se nkele molao matsohong a sona ka ho iphetisetsa kapa ka ho sireletsa dikgomo le diphoofolo tsa sona. Ka mabaka ano, mmuso o kopa ho lekgotla le die kahlolo e tsamaelanang le botlhoko bo setjhaba se se butlwileng. Kahlolo e tlo etsang hore moqosuwa a romelwe tjhankaneng nako e lekanang le molato wa hae. Kahlolo e tlo khotsofatsang ba lelapa la Mofokeng le setjhaba kaofela. You know, it depends on what one wants to achieve with sentencing. And if it is that you want to achieve rehabilitation and you want to prevent that offender from offending again, then it makes far more sense to consider in what environment will that rehabilitation be possible. And then we come to the question of, is prison a suitable environment for rehabilitation? And all across the world, not only in South Africa, it has been proven that imprisonment is not necessarily the best way of achieving rehabilitation. Restorative justice, because of the formal nature of our court system, is actually not the sort of prevailing philosophy of our judicial thinking, but it's a very important aspect of sentencing. It's a very important aspect of ensuring the rightings of the wrongs. It's important that somebody that has lost his goods, those goods are restored. But also it's very important that because a crime has been committed, the relationships
are severed, but in this instance, the relationships can be restored. Coming up, what will the judge decide as an appropriate sentence, and will the community's relationships be restored? Ka boikokobetso ke kopa hore lekgotla le tle le dihe kahlolo e nang le toka. Mohlomphehi, le ha ile mona setjhaba se lebelletse hore tlolo ya molao e mpe jalo ka ena e lokela ho ahlolwa. Se bile se lebelletse hore maemo a pebofatso ya kotlo a lokela ho shejwa ka thata. Maemo a moqosuwa le ona a shejwa ka hloko. Ke lekgetlo la pele moqosuwa a tlola molao. O kene sekolo ho fihlelletse grade 11 mathwasong a selemo sona sena. O sa le monyane haholo motho enwa dilemong tse 22. Mme ebile moahi ya hlompha molao ho fihlelletse mona. Ho sa kgathalletse hore na o le modikae, moqosuwa o ne a ntse a kena sekolo. Hona ke sesupo sa hore o ne a ikemiseditse ho ntlafatsa bophelo ba hae e seng ho kena bophelong ba bonokwane. Ka mora ho utswa le ho rekisa kgomo 2800, monghadi moeti o ile a sebedisa tjhelete eo ho rekela ba lelapa la hae diaparo le dijo. Tjhe, le ha ho utswa molemong wa ho reka diaparo le dijo e ke kenya ba setempe sa tumello ya boshodu. Fela ruri hona ke sesupo sa hore diketso tsa mohlankana eno di ne di sa susumelletswa ke meharo. Mohlomphehi, ho amohela hwa monghadi moeti hore o molato ke sesupo sa hore wa itshola. Ke sisinya hore nyewe ena ya mohlankana eno impe e shejwa ka leihlo la mohau. Mohau lekgotleng la molao o bolela hore toka e etswe. Mme e etswe ka kutlwelo bohloko le botho. Kahlolo e se diwe ho ya ka lehloyo kapo ka boiphetetso. Empa ka ho ela hloko, mafokodi a batho ho wela melekong ha bobebe. Ka boikokobetso ke kopa hore lekgotla le tle le dihe kahlolo e nang le toka. Le hokahanya ho fa mohlankana enwa kahlolo ya kantle. When considering a sentence, the court must take into account the personal circumstances of the accused. A crime is a crime. Whether you have committed it as a result of greed or as a result of need, it's irrelevant. The only time when that is taken into account is when the court is trying to give out an appropriate sentence. The court is not oblivious of the realities of our society. The court will probably be more sympathetic to the person that has committed a crime as a result of poverty, but in no way one begins to say poverty is an excuse for committing a crime. In any event, there's a large number of poor people in this country and any other country that do not commit crimes. Later that day, Magistrate Mosala announced her final verdict. In determining a just sentence, lekgotla le tla lokela ko shebisisa mofuta le boholo ba tlolo molao. Hape, lekgotla le tla lokela ho sheba hore tlolo eo ya molao e ama setjhaba jwang maemong a moqosuwa, le hore na e entswe tlasa maemo a jwang. Dintlha kaofela di lokela ho shejwa ka ho lekana, ka ntle le ho phahamisa kapa le ho nyenyefatsa tse ding. The accused has shown genuine remorse ha dumela hore o molato. Ebile a ke be ka iphapanya ntle ya hore ke kgetlo la pele a tlola molao. Not every serious offense should justify direct imprisonment. Ho romela motho tjhankaneng se nkwe e le kahlolo e tlwaelehileng. It is punishment which is imposed for the most serious crimes, as in the case of criminals who offend regularly or who are not deterred by any other form of punishment. Re lokela ko ela hloko ka moo ditjhankaneng di seng di tlala ka teng. Ho romela motshwari wa ko tjhankaneng ho lokela hore ho be le sepheo sa hore motshwaruwa a ithute sengwe ha le tjhankaneng, mme a kekebe a batla ho etsa phoso hape ha a sa tswa tjhankaneng.
Section 297 of Criminal Procedure Act. E hlalosa ntlha ya ho ahlola motho ka ntle. It is clear under this section that a suspended sentence is not a light sentence and should therefore not be seen as such. Ha mmuso e kgotsofatsa ke yona, empa setjhaba se sa bone jwalo. Hona le phoso ka tsela eo makgotla a hlalosetsang setjhaba ka dikahlolo ka teng. Mokgwa wa ho fa ntlha le ho latela molao le thaiso. Ho latela molaotheo ke tsona tse lokelang ho lokiswa. Monghadi Moeti, you are hereby sentenced to 2 years suspended sentence. If an accused is given a suspended sentence, in all the instances, the accused is obliged not to commit a similar crime or the same offense within a period in which his sentence is suspended, failing which that sentence will again be operational. That offender now has the opportunity to make right what he has done wrong. Had he gone to prison, he would not have had that opportunity, and the person who suffered the loss would have had to continue to suffer the loss or would have had to correct the loss himself. Now the offender has the opportunity to go to the victim and do whatever it takes to restore the harm that was done. Tshwarelo hle monghadi. Wena mshale kwena. O batla mo. A ke re taba ya ka le wena e fedile. Ke ne ke motsa ga o tle ke thuso na. Mona plasing ka po tsona dikgomo. Ke a batla o sebeletsa. Ke o thuse ka eng ka po eng o e batlang. Mshale kwena. Ka nnete wena o nte ka tumela monna. O tlo ipatlisa mosebetsinyana mahoro o phete hape o utswa kgomo tsa ka ke re. Tjhe ntate Mfokeng. Tjhe. Ke maswabi haholo ka se ke sentse. Wena o sebeletsa mahala. Tak, enda, tlokana mshaka. Tlokana. O bona ke batla o ya ka mane. O lo nka butsitsane tse ding tsa ka. O nka moshimane ona. O tsamaya yena le o thusa o lalata dikgomo ka mane masimo. Akere. Ke hantle moshimane. Tsamaya. Ke a le bona teng Mfokeng. O lokile mshana, re tla bona hore na o ikemiseditse ka tshwarelo e batlang eo. O tsa ke le tshwara ngaholo. O na le mohao. Sa lefatshe ba o thusitse haholo. Kagiso, having known that he had committed this offense, what then can happen, the cow will be returned, and Kagiso has even made an offer to go and assist in the farm, and the owner of the cow accepted that assistance. And in this instance, it's actually important that whatever has been lost has been restored, and is actually been restored even more. Stealing stock is a serious crime that impacts both the victim and the wider community. It is also a crime to buy stolen stock if there is a reasonable suspicion that it has been stolen. A sentence of imprisonment is not always appropriate in all cases in which a serious crime has been committed. In some cases, especially where the accused is young and a first-time offender, a suspended sentence is the best option. The final verdict was brought to you by SABC together with the Department of Justice and Constitutional Development.